Okay, shall we start? Yes. Good morning. Online, audible, visible? Okay. Now the first one, in the last class, we have discussed about In the last class, we have discussed majorly about the syllabus breakdown. How do you know? It is the syllabus breakdown, and we have also discussed about the sub pointers, and we have also discussed about what can be the probable questions. How dalva? And after this, today we'll be majorly discussing or we'll be starting about our own theme called as the public administration. How dalva? Now the public administration, first syllabus nodadadre, this public administration comes under which paper? Hint kotte. Yes or no? Which paper? It is the paper GS1 or GS2? It is GS2 nal baratte. And which section? It is section 2 or 3? It is section 3. Yes or no? Yes, it is the public administration. Public administration GS2 nal baratte. It is, we call it as section 3 nali. Now sir, is section 3 nali, which all topics do we have with respect to mains? Public administration ali, it is, we have how many chapters? Online, good morning. Yes. Sir, is it a free class, Andhra? It is no. It is first 2 classes will be. It is the open for all. Good morning, Aishwarya, good morning. Ashwini, good morning. Devika, good morning. Yes, yes. Okay, Alva. Now, first and foremost one, under our public administration, we have the 6 important topics. The topics. Now, first and foremost topic yaudappa antandre, it is the private and the public administration. Okay, no, but just understand about heading, the public and the private administration. Second one, we call it as structure of an organization. You know, it's clear and beautifully they have organized the content also. One, we call it as general concept about the administration. Other, there are 2 types of administration. One, we call it as the private and the creative, and the second one we call it as public. Sir, if federally outside important for an administrator, it is public administration is important. We will be studying about the structure of an organization. We'll be studying about the structure of an organization. Second one. The third major important one will be studying about organizational behavior. First thing is we have understood about administration and the second one will be discussing about structure. And structure, don't you think we need to discuss about the methods, the behaviors, the concepts? Adana will be studying under. It is syllabus. You will be getting to know about how they are asking the questions. And the third one we call it as organizational behavior and organizational concepts we'll be studying in our 3rd chapter. And the 4th one will be studying about. Fourth one, so organizational behavior, okay. Now, don't you think under organizations we'll be having 2 types of organizations? Yadra organization. One we call it as formal, and the second one we call it as informal organizations. Informal organizations, first Gotili in general, the brief administration bagam. Second, we'll be studying about a structure. The third, we'll be studying about the behavior and the methods. The 4th one will be studying about the formal and the informal organizations. The formal and informal organizations. Now, sir, if you work, don't you think we want the different techniques, the different tools, the different methods, and the different strategies? Now, that part will be studying under a chapter called as the 5th chapter. The 5th chapter talks about the management tools and the management techniques. Management tools and the management techniques study under our chapter the 5. And chapter 6 ali, sir, if work we want particular values major agi, that will be studying under our own 6th chapter called as it is the value systems which have been inculcated or which must be present in a public administrator. Public administrator, just an overview. Discuss we will discuss about it is marks est kelidare. Okay, alva marks est kelidare. We will also discuss about today's class. It is about the previous year questions also. The 3 years previous year questions. At least 2014 yave themes ne question kelidare, and 2015 and a recent one we call it as 2021. By analyzing these 3 years, you will get to know that sir questions heng kelidare and how we need to approach this part.
Based on this, we'll be getting to know that future link ಮಾಡಬೇಕು, or I can say this year the questions ಹೆಂಗೆ expect ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, we'll study one by one. Yes, okay now. Now the first and foremost one, syllabus ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೋಗ್ಲಿ? Yes, open ಮಾಡಿ syllabus ನ. It is mandatory, you need to get syllabus. Now with respect to, yes, online, okay, yes, let us tell about GS4 also. Okay, idadmele the first and foremost one, the chapter 1. Now the chapter 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ why have you divided this into, it is the 5 to 6 themes ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ exam ಅಲ್ಲಿ it will be from this chapters or this topic ಇಂದ, first topic ಇಂದ or first unit ಇಂದ there must be a question. Now first question ಕೇಳಿದ್ರೆ it will be from the 6 itself. Nothing but the first and foremost one I said, it is the private and the public administration. Now private and public administration discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the first and foremost topic will be, it is the role of the private and the public administration in where? In a society. Now sir, understand my concept. Now is private administration, is it important for a society, or public administration, is it important for a society? ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? It is public one. Now sir, public ಮಾತ್ರನಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ no, it is both are important. It is both are important. Don't you think in the present times for providing of administrative initiatives, take an example of ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೆಂಗಳೂರು 1, or with respect to e-ಭೂಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತಾ, or was it a private initiatives? It was a private initiatives. We have borrowed and we have implemented at the public level. Yes or no? Yes, majorly based on e-governance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, majorly based on e-governance initiatives. Adana will be borrowing it from private and will be implementing at the public level to achieve our overall goal. ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. First one, it is significance. Second one is public administration, is it an art or a science? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? It is art or a science? Is it a social science or is it purely a science ಅಂತ? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is obviously, see, public administration efficient ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is both an art, it is a philosophy as well as it is objective also. Merit based ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ I need to implement, at the same time it is an art also. Yes or no? Nothing that you being an, I can say, civil servant, can I apply always and always based on scientific approach, saying that ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ I'll be giving, I can say, it is benefits ಅಂತ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ರೆ. Now in few situations you should go for, I can say, art also. You should go for some emotions also, you should go for some value systems also. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ it is public administration neither an art or a science, rather it is what? Rather it is both. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. It is public administration, is it an art or a science? Now being an administrator, you should say that it is both are required as an administrator to implement the policies in an effective manner. In an effective manner, how do you know? It is hard to ಬೇಕು ನಮಗೆ, at the same time science ಬೇಕು. Nothing that there is some conflict which is happening between, it is some caste. Now conflict ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, nothing that ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ there is a conflict which is happening between, it is ಒಕ್ಕಲಿಗ community and Lingaites, the major communities. Now majority ಅಂತ. Now you being a civil servant, can you say that ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತಾಗ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, that we call it as art. You should use your strategy, or you should use your emotions, you should use your values to resolve that issue. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ if there is any conflict between, if there is any conflict with respect to reservation, ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, it is you being an administrator, you should handle the situation in a peaceful manner by inculcating both art as well as about the science also. Nothing but public administration, or as simple as that, governance. Governance is what? Both art as well as the science ಅಂತ. Art ಕೂಡ ಹೌದು, at the same time science ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾನು I'll be teaching how to write an introduction, body ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, at the same time conclusion also. Everything is ready made. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀಬೇಕು. Yes, it is, I can say, art as well as science. Syllabus ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and you will be getting to know that.
It is sir ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. The next one, it is new public administration ನೋಡಿ. It is new ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದೆ. New ಅನ್ನೋದು new, it is the public. New public, okay. Now what is the difference between administration? What is the difference between administration and what is the difference between management? ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ. If that is the case, what is the difference? And which is more advanced concept? Is it an administration or a management? It is management is, I can see, it is lower level only. It is lower to middle level only. You will be having a manager. Whereas administrator antandre, it is a top level bureaucrats or the top level, I can say, decision makers will be calling it as administrator anta. Okay alva? Adu ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸರ್? 1991 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂತಾ ಆರ್ 1991 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ LPG ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್, it is exam only. It is the most important question here is it is new public administration and new public management ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And you should be thorough with respect to the differences between being an administrator as well as management. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is what is the difference between the administration and management. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ it is the overlapping topics. The overlapping topics, first you should know about what is administration and what is the difference between management ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you should know about a theory called as what is the difference between administration and management. Sir, management andre as simple as that ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see whatever the decision which has been taken up by an administrator or policy ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? It is managers. Nothing but as simple as that, they are the top executives. ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ DCs. ಅವ್ರು DC ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the Tahsildars, it is revenue inspectors, all those personalities who are below Tahsildar, they will be called as a managers. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Nothing but they are the true or the real implementers. Whereas administrator or administrator ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is they are the policy makers, decision makers. ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, whereas it is implemented by the managers. Now this concept will be discussing about the administration management. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No. It is they'll be asking a question for either 10 or 12 or 15 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. At least you should be in a position to at least get a content for at least 2 pages. ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should be ready with the parameters, differences ready ಇರಬೇಕು, introduction ready ಇರಬೇಕು, at the same time conclusion should also be ready. Yes, we'll discuss one by one. The second one is administration as well as management. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ it is this responsive administration. This overlaps with your ethics. Major agi they won't be asking a question with respect to responsive administration. It is ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ overlaps with ethics. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಶ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಪಂಡ್ರು, ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಅವರು? ಓಕೆ, ಸಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. It is governance is nothing but it is you need to be transparent, you need to be accountable in the, I can say, administration. And this concept we call it as being transparent and being accountable. Sir, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I'll be discussing about the Nolan committee values. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, it is Nolan committee values with respect to an, I can say, good administration or responsive administration. Yes or no?
ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಅನ್ ಈಸಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. It is responsive administration based on the demand of the people. We have implemented the administration effective manner anta. Could example at least? Baby nange. Presence clear madidira? Okay, ha. It is take an example of nam Karnataka nodadadre. It is what about Kaveri portal, Kaveri 1 and 2? Yenappa Kaveri 1 and 2? It is Kaveri 1 and 2. Don't you think it's a registration, a portal? Now registration portal, don't you think ಈ portal ಮೂಲಕ it is time ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ at the same time delay ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Now can I say that it is a responsive administration by the Karnataka government? ಅದೇ ರೀತಿ take an example of I can say e-ಭೂಮಿ, take an example of ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, it is I need to run to the offices, but ಈಗ nearby, it is nearby my residence, I can go to Bengaluru 1 or else I can pay online itself. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ GST. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೊದಲು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ನೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ RTI ಆಕ್ಟ್. ನಾವು RTI ಆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, it is responsive administration alva. It is sharing the data in a free manner, in an transparent manner, saying that administration is not opaque, rather it is transparent. Ella information nimge share ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, that comes with the challenges will be studying here. This challenges also will be studying here. Okay alva? Responsive administration is nothing but it is as simple as that, being responsible while going for administration. It is nothing but the people-centric governance. The centric governance anta. It is people-centric governance. We call it as the responsible government, or it is also called as good governance anta karitivi. Okay alva? Yes, ee good governance, it will overlap with the public administration. Adara jotege the questions will also be coming from it is ethics also, either illi or alli. Initially it was a concept called as governance ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, but now we have added a term called as good ಅಂತ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but adding of values. What values? It is transparent ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it is taking decisions based on objective ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, based on merit of the case, meritorious ಮೇಲೆ. At the same time being non-partisan ಅಂತಂದ್ರೆ no discrimination, not aligning to any party, I'll be doing my job ashte. It is having honesty. All these things comes under responsive administration. Sir ishtena sir antadre it is not at all this is a content, rather nimge ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Yes, but being a public administration, or I can say even the subject ಅಲ್ಲಿ you need to add little bit concepts also. ಆ concepts na it is discuss ಮಾಡ್ತಾ we'll add all those concepts. Yes, it is this about our I can say the fifth topic. And the last one we call it as differences between the public administration and the private administration. The differences between the public and the private administration. Exactly, yes. It is a digital India agirbodu, or Gram 1, or it can be Bengaluru 1, all those things. It is Karma Yogi. Exactly, yes. Exactly, perfect. Yes. The next one here is differences between the public and the private administration. Nodi, it is normal agi idin question kelila. It is either the question will be on this, nothing but out of 5 topics na study madidre you will be getting how many questions? 1 question fix. Adukoskara I am discussing the syllabus part. Yes, it is syllabus is nothing but you should be, or it should be in your tips. First about the first chapter talks about private and public administration. Adli first topic enilli the role of public and private administration in society. First thing, sir ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ no, I'll be studying about your the 7-pronged strategy study ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ which is that 7 points ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
let us think that now a concept called as administration anta. Now administration study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ will be studying about the 7 pointers. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, you should know about 7 points. Now which is that 7 points? Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದನೇ questions ಇರುತ್ತೆ. Now which is that 7 points sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ try ಮಾಡಿ at least. It is the first and the foremost one here is introduction. Heading introduction ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. Rather the first paragraph is always I can say denoted as introduction anta. Now ಮತ್ತೆ introduction ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ will be having few I can say themes or the criteria ಅದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಬೈ ಏನೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, some uniqueness ಫಾರ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ can I write definition which has been given by Woodrow Wilson? No, that will be only definition alva. How can it be introduction? Nodi difference gothirli. It is definition and introduction is not same. ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ you would have written only definition ಅಷ್ಟೇ. Exactly, it is what is public administration ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ public administration. But should we need to follow that? No. Say definition and introduction is different. Definition ಅಂತಂದ್ರೆ it is elaborating about a concept. Introduction is nothing but it is introducing about the complete question itself. ಒಂದು ಥೀಮ್ or ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, it is complete comprehensive part of the complete question. We call it as introduction. ಅದು ಒಂದು ಟೀಸರ್ ತರ. ಈಗ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ it is will you give a it is I can say about a hero or a complete movie ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, and that we call it as introduction. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, we'll see all those things. Yes, either today or tomorrow. Others I'll try. It is on at least one question ತೊಳಕ್ಕೆ. It is in case ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ tomorrow we'll discuss. Yes, introduction ಬಗ್ಗೆ we'll be introducing about definition ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, uniqueness ಇರಬೇಕು and stats or facts or examples ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3-pronged strategy ಬರುತ್ತೆ, 3-pronged strategy of introduction. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. Now don't you think second point should be origin or why we need public administration? Need ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? What is the need of public administration? Yes or no? Yes. If that is the case, why we want public administration? At least primary. Why we want public administration? Online? Yes, I completely agree. Okay, definition bariyana or introduction bariyana. Adadmele, don't you think being an administrator and being, or I can say if you are entering into this KPSC examination, don't you think you should know that why we need to study about public administration? And that we call it as need ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನೇ ನೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ one can be about developmental approach. It is to achieve the developmental aspect. ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲಿಟ್ರಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಫಾರ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? And fourth one, don't you think enhancing of constitutional values? Yes or no? Yes, all these things comes under the need of public administrator. Nothing but again we'll be discussing about the different, I can say it is the criteria. Different criteria ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. One we call it as developmental approach. ಸುಮ್ಮನೆ random content ಬರೆದ್ರೆ you won't get marks. Rather you should analyze based on themes, based on thematic criteria. Nothing but developmental approach to achieve our constitutional values called as the DPSP, Directive Principles of State Policy na achieve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. And second one we call it as maintenance of law and order. Third one with respect to achieving of I can say our constitutional values. Sir examples ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ it is taken example of ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಡ್ರಾಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, we have announced a scheme called as ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. It is continuous ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಟ್ ಇತ್ತು. Now don't you think it's a duty of the government to provide a public administration? Now ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ or ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have relaunched a scheme called as ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ it is farmer suicide ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it is to reduce that we have gone for loan waivers. ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ,
But second one, they also have a work called as policing aspect, maintenance of law and order anta. ಅವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಂಗೆ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. It is second one we call it as maintenance of law and order. Nothing but don't you think it is a duty of the government to maintain the peace and prosperity of the state or peace and prosperity of the complete country itself? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Again that comes under need. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ third one will be with respect to maintenance of, I can say, constitutional values. Recently ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ they have come out with it is the longest human chain connecting from, I can say, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ it is with respect to it is ಅವರ ಬೀದರ್ ವರೆಗೂ. I think but the longest human chain connecting all the 31 districts. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you won't even get a single marks. See ಒಂಥರ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡೋದಾಗ it is UPSC it is pattern ತರ ಆಗುತ್ತೆ. You should add majorly about the factuals, majorly about the Karnataka related issues, all those things you should understand here. Now ಅದೇ ರೀತಿ it is okay sir, policing ಆಯ್ತು. At the same time we also have I can say enhancing of constitutional values. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ don't you think the state also has an authority called as protection of the culture of a state also? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? See, welfare of the people. At the same time the government has an authority called as the protection of art and culture also. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Nothing but they have recently organized 87th ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಏನು ಗುರು ಮಾಡಬೇಕು? At the same time we are establishing Halmidi Shasana all over the districts. ಅದೇ ರೀತಿ why are we celebrating ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ? ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ? Yes or no? Now why is the government doing it? It is major ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ to enhance or to protect the cultural integrity of the state. Yes or no? Yes, don't you think it is a need of the, I can say, government? Yes, we'll be discussing under the second one we call it as the need anta. Yes, adadmele the third one we call it as, see, even the blueprint will be applicable for all the questions. It is the third one we call it as types anta. The third one we call it as the types. Exactly yes, to uphold the constitutional values, provide stability to society and policy implementation, development. Perfect. Yes. Okay alva? Yes, exactly. Yes, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. It is have some patience. Okay alva? Okay, exactly. Yes. Okay alva? The third one will be about the types of, I can say, public administration, or in general ನೋಡೋದಾದ್ರೆ administration ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now what are different types? That is public and private administration. Nothing but the public and private administration ಬಗ್ಗೆ we'll be again discussing about. It is public ಅಂದ್ರೆ ಏನು, private ಅಂದ್ರೆ ಏನು. And again I'll be discussing about the blueprint ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. Yes, we'll be discussing about the types ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ fourth one will be discussing about the salient features or the characteristic features. ಇವತ್ತೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ. It is just some briefing it. Will implement the first topic called as public administration ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will be understand a complete it is syllabus of public administration. But ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ it will be question. Now sir, ಈ salient features or characteristic features ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it is, now what are the different criteria we need to take into consideration while going for the salient features or characteristic features of public administration? ಏನೇನು ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಈಗ? It is a public administration ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಬೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಬೀಂಗ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಸರ್ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, but you are not organizing the content. Sir, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ it is, don't you think, see values ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When all the structure of an organization is ready. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ it is think that I don't have any institution. ಈಗ ನಮ್ಮ KPSC ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು? ನೋ. It is the first and the foremost one here is establishment of an institution. The first thing we call it as, we need to have what? We need to have a structure of an organization. Idu nanu enu martta illa, I have taken directly from second topic.
Second chapter of your public administration talks about what? Structure. First one should be structure, or we need to establish an institution. Now, how an institution establish madadmele, sir, ee institution heng sir establish ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, can I establish illegally? Can I establish an institution based on arms? Can it kondo? No. It is, I need to establish an institution based on the constitutional morality, or based on the constitutional values, based on the rule of law. ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, don't you think we want persons, or don't you think we want manpower? Again, I'm taking it from third topic. It is second one we call it as we need to have a personal. It is, we need to have a personal or manpower bekili. Now, which is the recent initiative which has been taken up by union government to enhance the workforce, or to enhance the skilling of the public administrators. It is Mission Karma Yogi. It is Mission Karma Yogi ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It is Mission Karma Yogi. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have I got Karma Yogi ಅಂತ. It is Mission Karma Yogi ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? Mission Karma Yogi ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but a person who is working selflessness, who is working in the interest of public anta, who is working in the interest of public to achieve the overall goal, the goal anta matartivi. And the second one we call it as it is I got Karma Yogi anta kelidira. I got Karma Yogi, we call it as internetally will be, or via the internet, or via the, I can say, the platform will be training the civil servant to enhance the efficiency anta. That we call it as personal training. And the third one, the third feature ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್? ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ? ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪವರ್ ಕೊಡದೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. It is, don't you think after establishment of personal, we need to go for, I can see, devolution of power anta. Nothing but we need to give them what? We need to give them authority. We need to give them authority, or we need to give them adequate power kodbeku avrige to go for again. Ya enen power kodbeku sir anta kelidre, to achieve developmental perspective, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ same development. ಅದೇ ರೀತಿ to maintain, I can see, the peace and stability in the state or in the country. Recent Manipur case ನೋಡಿ, recent ಆಗಿ it is Russia-Ukraine crisis. Don't you think it is the duty of the state to provide peace and prosperity? Adhe riti, it is a duty of the state to, I can say, enhance constitutional values also. Declaring, I can say, an institution as constitutional club agi. Adhe riti, establishment of constitutional parks, constitutional museums. Followed by the last one, or the last functions we call it as protecting the culture, protecting the traditions of the state also. All this comes under authority. Sir, authority kotta sir, ee authority kottadmele, don't you think that institution or that authority should be holding some values at least? ಈಗ ನಾನು DC ಅನ್ಕೊಂಡಾಗರು, ನಾನು DC ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು it is DC. Now I have some authority. Now authority kottadmele, don't you think I should have some value systems? And that comes your ethical part, and that we call it as the value system. See, ellaru content ಬರೀತಾರೆ, but ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes or no? Yes, it is the value system. Value, the system. Now sir, values ಏನು ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, nothing but I can say duty based values, deontological approach. Nothing but I need to be honest, I need to be incorruptible, I need to be, I can say, probity, I need to be transparent, accountable ಆಗಿರಬೇಕು. At the same time, I need to be empathy also towards the people, towards the vulnerable people. ಈಗ ಯಾರೋ women ಬಂದಾಗ I need to be empathetic. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ, if there is an older person, I need to be empathetic. If there is an, I can say, accident of any minor, I need to be empathetic. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, yes or no? It is, that will never hold, I can say, good thing, or that will never be called as a good governance. Rather, good governance is nothing but value based governance, we call it as good governance. Okay alva? Idu ನನ್ನ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ
don't you think we need to supervise them? So authority ಕೊಟ್ಬಿಡ್ವಿ ನಾವೀಗ. Don't you think that authority can be misused? Yes or no? That authority can be misused also. Sir, misuse na ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we need to establish a supervision. Supervision is nothing but adequate checks and balance mechanism should also be, it is put in place. ಇದನ್ನ we call it as, it is the salient features. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ you will be getting good marks. ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬದಲು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, you should be more specific with respect to while writing an answers, though it is ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the content should be enriched. Valuation ತುಂಬಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? This is about our I can see the first one notice introduction ಬಗ್ಗೆ we'll discuss all those things. Second, we have discussed about the origin or ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, the need. The third one we call it as the types ಬಗ್ಗೆ. The fourth one we call it as salient features. The fifth one we call it as it is positives, negatives, and the seventh one we call it as it is solutions or way forward. Okay alva? Now ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ you should follow this. ಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. Now take an example of sir ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. Can I apply this to responsive administration? Can I apply this to responsive administration, the same blueprint? Yes. It is responsive administration introduction. Adadmele second one will be with respect to what? Second one will be with respect to it is the need of good governance in the present times. The third one in case another types idre. The fourth one, salient features of responsive governance according to Nolan committee. Hope you're getting. With little bit modification, I can apply this blueprint for each and every question. But exam allu kuda idrindane questions irutte. Previous year questions ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And next one with respect to it is the positives of responsive governance or good governance. ಅದೇ ರೀತಿ it is negatives of good governance. For the last one is a way forward. You being an administrator or you getting into the administration, it is always recommended that you should give, I can say, innovative solutions. So random agalla. It is you should give some innovative ideas. Sir, hing madre chanagirutte, hang madre chanagirutte anta. And that should be impressed by the examiner, saying that okay, you are mature enough to think of solutions. But normal like examiners nododu ee part na. To know that how innovative you are to think out of box. Out of box ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, to know all those things, then normally the examiners will be checking this. Yes, okay ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ? Yes or no? It is the first one, the syllabus here is it is role in society. Second one, it is the public administration as an art and a science. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. The third one we call it as NP and NPM, new public administration, new public management, followed by the responsive administration, followed by administration ಅಂದ್ರೆ ಏನು, management ಅಂದ್ರೆ ಏನು, public as well as private. Okay now? Yes or no? Exactly yes. Exactly online, exactly perfect. This is about our first chapter. And second chapter ನೋಡೋದಾದ್ರೆ second chapter ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Yes, understand the 6 chapters, you will get to know the idea. Now sir, second one, the second ನೋಡೋದಾದ್ರೆ or second topic ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first and foremost one here is it is ಏನಪ್ಪ second topic ಇಲ್ಲಿ, the structure of an organization. Now structure of an organization, what do you mean by structure? What do you mean by the structure ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? It is structure as simple as that. It is, we call it as establishment of an organization based on ಯಾವ ತರ, based on the constitutional ideals or based on constitutional values, nothing but a rule of law ಮೂಲಕ, based on I can say legality of the law, based on I can say objective to achieve the welfare concept. To achieve welfare concept, that will be our overall goal or I can say overall structure of an organization. Overall structure of an organization. Now the structure na discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, structure na discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will be discussing about one ನೋಡಿ, my first and foremost objective ಏನಿಲ್ಲಿ, developmental objective or developmental structure.
ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. It is, we call it as developmental objective. See, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ how can you go for means without understanding syllabus? ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. Yes or no? Yes. Okay. Okay, alva. This about our, I can see it is administration for welfare. Administration for the welfare. It is the first objective ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ objective ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? It is maintenance of law and order. Nothing but maintenance of what? Maintenance of stability. Guru, okay, development ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Can I live in fear saying that ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? No. Nothing but it is a duty of the government. Sir, why sir duty ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ? Because we have a I can say constitutional guidelines which is mentioned in which part? Part 4ರಲ್ಲಿ. That is, we call it as directives which have been given to the, I can say, state. We call it as directive principles of state policy. First objective is welfare ಮಾಡಪ್ಪ ಮೊದಲು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ go for what? Go for adequate maintenance of law and order. But adequate maintenance of law and order ಗೆ we have created a particular structure. ಯಾವ್ದೋ particular structure Ministry of Home Affairs ಇದ್ದಾರೆ. They are called as, I can say, administrators. But ಇಲ್ಲಿ managers ಯಾರು? It is managers here, one who are implementing it. ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ CRPF ಆಗಿರ್ಬೋದು, CISF, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ BSF ಆಗಿರ್ಬೋದು, SSB. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as implementers, nothing but managers. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is majorly about our cabinet secretaries, the council of ministers, the chief ministers, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ DC ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್, ದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸ್, the inspector, the revenue inspectors who are working under the district administration or who are working under it is ACs or tahsildars. Aurna will be calling it as managers. Yes or no? Yes, majorly to achieve an objective called as welfare. Idadmele our third major important objective. The third major important objective here is, it is, I can say, it is management of constitutional values or constitutional ideals ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಟ್. Yes or no? It is the third one ಏನು ಸರ್? ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ಟು ಅಚೀವ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ at least finances should be protected safely. It should not be misused by the people for their selfish gains. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we also have a topic called as administrative law. Administrative law ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we call it as ಯಾವ law ಇದು? Executive law. Nothing but sir law ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, is it applicable uniformly across ಕರ್ನಾಟಕ? ನಾವು ಆಗುತ್ತಂಗೆ ಯಾವುದೊಂದು law ಮಾಡಿದಾಗ can I apply it to same Hyderabad ಕರ್ನಾಟಕ? Can I apply it to Malnad region? Can I apply it to coastal region? Can I apply it to southern Karnataka? Can I apply it to Bangalore at least? No. Nothing but based on the requirement or based on the need of a particular region, we will be applying the law. And that we call it as administrative law. Administrative law, it is also called as delegated authority. It is also called as sub-legislation. Matte overlap agate ನೋಡಿ topic. It is nothing but it is administrative law. It is also called as the sub-legislation. It is sub-legislation, or it is also called as delegation of authority ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ. law ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ normally? Who will make a law in the, I can say, the nation? It is obviously by the legislatures.
ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವಿಧಾನ ಸಭಾ as well as ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಶ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ದ ನೀಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಕೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೀಜನ್ or can I apply to Kalburgi? No, nothing but I'll be seeing the different challenges or different needs based on the locality. And adana implement ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the administrators, they'll be filling the law, or they'll be filling the skeleton for this, or they'll be filling a flesh for this. Adana we call it as administrative law. Administrative law. Now sir, ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 3 ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ ಟು ದ DCs ಆರ್ ಟು ಎನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾನರ್? ನೋ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Now, don't you think this personnel is not adequately trained, adequately empathetic? When you issues baribekadre, you should write it from 3 important issues. One, we call it as personal challenge, the financial challenge, and the administrative challenge anta. ನಾನು ಏನು ಜಾಗರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್, ಆರ್ ಮೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ? ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್, ಬ್ರೈಬರಿ, ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ 3 ಬ್ರಾಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್? ಒಂದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, it is diseases are trained with respect to the generalization, but are they trained with respect to specific aspect? No, that's the first challenge. And second one, with respect to personal nodadadre, is the DCs are updating with the changing situations? Are they updating with respect to technology? See, nimge ivella gottu, but adre don't you think writing in a random manner will you get marks? No. Illond third point. The second one, financial aspect. Now, financial aspect, don't you think for the financial aspect, my major challenge here is, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್. ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸರ್, ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಿರ್ಭಯಾ ಫಂಡ್. ನಾವು ನಿರ್ಭಯಾ ಫಂಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10% ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್. And that shows what? That shows the underutilization of a fund. Now, don't you think it is a challenge from financial part? How do you online, offline? And buy bidbekiga. Yes or no? Yes. Underutilization. Other jotege, it is, I can say, underutilization as well as misappropriation. Now, misappropriation is ಏನili? Nothing but ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. But I'll be diverting that fund and I'll be using it for some other purpose. And that we call it as, ನೋಡಿ 2 point ಬಂತಿಲ್ಲಿ, underutilization, and second one we call it as misappropriation. ಮುಗೀತು, 4 point ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 2 point ಬೇಕು ನನಗೆ. It is next one we call it as, what are the challenges we'll be facing with respect to administrative law? See, first and foremost one, don't you think administrative law should be done by the lawmakers? But in reality, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? It is done by executive. Don't you think it's a violation of, I can say, constitutional principles? ಅದೇ ರೀತಿ don't you think sir executives ಅಂದ್ರೆ at least elected executive ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. It is normally the law is done by the permanent executives. Now permanent executives ಮಾಡಿದ್ರೆ are they in a position to do ಅಂತಂದ್ರೆ yes, but will they meet the needs of the people? No. Nothing but needs of people ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ.
Rather, they'll bring in what? Hierarchy tartare. They'll bring in that colonial mindset, the bureaucratic attitude, nothing but to exploit the people. Our point ಆಯ್ತು. But sir, ಇವೆಲ್ಲ challenges ಇದ್ದಾಗ can we expect development administration? No. Nothing but development administration is nothing but administration for the welfare, administration for maintenance of peace and order, administration for personal as well as the supervision, regulation ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಬೇಡ. ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಸ್. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು KPSC ಬೇಕಾಗಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಸನಲ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗುರು ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ structure of an organization or as simple as that goal of an organization. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is first and foremost one year is you being an administrator, what is your goal? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, 3 ಗೋಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾನು DYSP ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕು, ಅದೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರು AC ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕು, ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಗೋ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕು ಮುಗೀತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್, ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ತಿರ್ಗಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮು ಅಂತಂದ್ರೆ when you know or when you understand the topics or when you understand the syllabus. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. The next one we call it as the third major important topic. Yes, exactly Sushma, exactly. Yes, ಅದೇ ನೆನೆ ಕೆಲವರು ಬಾಪುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, yes, see, you guys will be entering into civil service and you should understand the aspects of others also. Chat boot ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು you should never type. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೋ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮುದುಕರು ಬಂದಾಗ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಅಡ್ರೆಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದಾನೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸರ್ ಇವು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬೇಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡು ಅಂತ? ನೋ. ರಾದರ್ ದನ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Now sir,
ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ law and order structure, law and order structure, and the third one we call it as it is the constitutional values, and the fourth one we call it as anily, the fourth one we call it as it is maintenance of, I can say it is culture and the traditions of a state, culture and the traditions of a state. Yes, exactly online. This is more than sufficient, I'm saying. It is nene class ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that is more than sufficient. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಯಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಏನೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಸ್, ನಾನಂತೂ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ 1 or 2 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಲು ಎಳಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಪೇಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? I need to go for deciding either based on centralization or decentralization. ಅದೇ ರೀತಿ I need to go for law making, and ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ I need to be responsible also for my decisions. Yes or no? Yes, I need to be responsible. At the same time, control mechanism ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. And this we call it as organization behavior and management concepts. Again, don't you think again it's a single concept? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅಚೀವಿಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಗೋಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 goals, 4 ಗೋಲು. ಈ 4 ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಆಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ, I need to go for some decision making. Now sir, decision making ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒನ್, I need to communicate with the people or I need to communicate with the experts. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೀ ಕೊಡ್ಕೋದಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಲೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದೇ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. You are deciding and you are communicating either formal way or it can be informal ಮೂಲಕ ಕೂಡ. Now sir, okay sir, ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು it is you have brought in the decisions or you understood or you have got the concepts. But final ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? I can go for I can say decision either centralized manner like the previous planning commission or it can be decentralized manner ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ? It is present ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ or present ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ತರ ಪೀಪಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. It is the same overlapping topic, but you should know that it is delegation of authority. Adadmele last one we call it as responsibility and control. Responsibility and the control aspect. Now sir, ನೀನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you are responsible. Yes or no? Nothing but sir, responsibility ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ nothing but
it is you are liable for your actions. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Nothing but you should be responsible for your actions. That shows your, I can say, honest ಅಂತ. ಗುರು ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನೇ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೊಣೆ ಅಂತ. That we call it as responsibility. Now don't you think for the misappropriation of funds, don't you think the, I can say, decision maker is applicable? ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. No, it is you being a boss, you are responsible for your good actions as well as you being a, I can say, it is liable for your bad actions also. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ದು, it is ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಕೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, nothing but if there is a project success ಆದಾಗ he'll give the credit to the complete team ಗೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ. And if there is a failure, he took the, I can say, complete, I can say, the responsibility, and that shows the quality of a leader. ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಡನ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆನ್ ಯು? ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಐಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಮೂರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮೀರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CVC ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಸೇಮ್ ಈ ಮೂರು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸಸ್. ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಇಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಗ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ PAC, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವಲ್ಲ ಆರೋಶಕ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ದಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಕ್ಯಾಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ ಆಪೋಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬರೆಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಆಪೋಸಿಷನ್. ಬರೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಕ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? Now we are accountable. Now we are responsible also for the development of India. At the same time, we are controlling the, I can say, the constitution also. Idana first always keep in mind, the people is always supreme. Adan baribeku. Howdu anstide hogli sir, idu hinge ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Yes, this about our the third topic. Okay alva, ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Yes, on an exactly perfect. Yes, Srinivas. Okay, in discuss madadappa. Heli patpata ee topic. It is public and private administration. Adali first thing, art or science. Second one, it is the role of society. Ad beda. It is okay, role of society. It is art or science. The third one, it is responsible government or good government or good governance. The fourth one, it is NP and NPM. That is new public administration and new public management. And the fifth one, it is, we call it as difference between administration management. And the sixth one we call it as anyway. The sixth one we call it as, it is difference between public and private. It is the administration. Okay, alva first topic nodutte. The second chapter nodadre, second chapter we talked about, it is structure of an organization.
Now structure of an organization ಏನೇ ನೋಡೋದಪ್ಪ, it is first and foremost one we talked about, it is the personal, the financial and the administrative law. First topic. Second topically we have discussed about maintenance of law and order. The third one we have discussed about welfare government. The fourth one we have talked about anyway. It is the issues faced by public administration. And the sixth one or the next one we call it as development administration. See, development responsive ಎರಡು same, it is the same. ಅದರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. And next one we have discussed about organizational, the behavior and management ಅಂತ. Now organizational behavior and management ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the first and foremost one will be studying about decision making. See, first ಅಲ್ಲಿ example question ಕೇಳಿದ್ರೆ control ಕೇಳ್ತಾರೆ, oral decision making ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ. But in ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, it is easier also. Now first decision making. Now decision making can happen in two important manners. One we call it as via communication, via the centralization and decentralization manner. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. It is the centralization and decentralization, followed by we'll be talking about it is delegation of authority and responsibility and control. Responsibility and the control. Yes or no? Exactly yes. Exactly Sushma, exactly perfect. Yes. The next one, the fourth one. ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂತಿಲಿ. It is ಈಗ ನೋಡೋದಲ್ಲ. See, communication can be of two types. One we call it as formal ಅಂತ ನಾನು already hint ಕೊಟ್ಟೆ, and second one we call it as informal organizations. Now sir, now formal ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir, informal ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್? ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್. ಅದೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತರ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಎಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್, ಈ 5 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು TCS ಅನ್ಕೋಣ ಆರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟು ಇದೆ. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಟ್ ದಿನಸಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದನ್ನೇ ಗುರು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರದವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಐಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇವ್ರು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆರ್ TCS ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಹೈರಿಂಗ್ ದ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್? ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ ಅಂತ? ನೋ. ನದಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್. ನದಿ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಡಿಫೈಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 ರೂಪಾಯಿ, ನಾಳೆ 8 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೇ ಆ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ 6 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಫಾರ್ಮಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಂತಲ್ವ, 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಯಶ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತೀವಿ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ there is no dedicated marketing mechanism or marketing, it is strategy ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ there is no I can say pre-decided. ಯಾವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. It is ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ it is all the decisions happen in a formal manner. All the decisions happens in a formal the manner ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀಬೋದಾ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದೀನ? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್. Yes or no? Yes, but no. It is while discussing about HR, we'll discuss about little bit information about it is mission ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ, lateral entry ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, I got ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ we'll discuss about ಫೈನಾನ್ಸಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡಿ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ND ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we had, I can say, lesser part of marketing. We had a good policy. I'm not rejecting it. See, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ can I reach my product to the right beneficiary? No. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು, ಪಾಲಿಸಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and without reaching it to the direct or I can say the mains who are writing mains, will my product be useful? No. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಯು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ರಾದರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, they'll claim that ನೋಡಿ ನಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ. ಯಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5G ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್? ನಾವು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ HPMV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ HPMV ವೈರಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ? Yes or no? Again a challenge. Again marketing ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. It is everything or every strategy does not come with positives, negatives ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಅಂತ. But we should never criticize the government, rather we should criticize the initiative. Criticize ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, the national ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, we should criticize the initiative, it is not we call it as not the government as such. ಅದನ್ನ ಬರೀಲೂಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. But initiative is fine. Initiative ನೋಡಪ್ಪ, this comes with some more challenges. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ಫಾರ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು ಸರ್ ಯಾವುದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಈ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ KPSC ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು. ರಾದರ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಈ ಸತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಯಸ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ it is formal and informal organization. Exactly. The yes,
the same policy with a change in name ಅಷ್ಟೇ exactly ಹೌದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ we have discussed about only two things ಅಷ್ಟೇ. One we call it as formal and informal ಒಂದು, and second one we call it as leadership and motivation ಅಂತ. ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. Nothing but sir formal ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we need to look it from the different parameters. One we need to look it from personal ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, we need to look it from the I can see it is the finances. We need to look it from I can say efficiency, law making. We need to look it from I can say the control mechanism, responsibility mechanism. We need to look it from I can say human resource. We need to look it from marketing strategy ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And second topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು leadership and motivation. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ one who take an initiative, one who leads the masses. Yes or no? Example question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, leaders are not born, rather leaders are created ಅಂತ. What is your opinion? Can I say yes anta? Yes sir, you are right anta? No, it is you should elaborate saying that leaders ಬಗ್ಗೆ it is you should give some quotes, it is qualities ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್. now salient features of being a leader: he need to be innovative, he need to be motivated, he need to work with a goal. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. he need to work with a goal and he need to work with an I can say rules, and the third one he need to work with a structure, he need to motivate the people, and the fifth one here is he need to be he need to be innovative also. He need to be in extreme situations he need to take adequate decisions also. ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is based on those qualities we can clearly say that leader ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು it is not born, rather he is created based on the situations or based on the initiatives he take. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ I can say during the times of 1990 everyone were I can say in crisis, or every state was in crisis, financial crisis ittu, but our time ali he led the masses, he led the state, he led the country with respect to empowerment of IT. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2008 crisis ಅಲ್ಲಿ, during 2008 crisis he led the masses, and he I can see because of his good innovative ideas we or India did not I can say drop into crisis, global crisis ಹೋಗಿಲ್ಲ, rather we maintained our stable economy. ಅದೇ ರೀತಿ you can talk about APJ Abdul Kalam, you can talk about Vikram Sarabhai, Omi Jahangir Baba, you can talk about it is our own chains, the women centric initiatives, Sushma Swaraj ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it can be with respect to any the private sectors also. It can be ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it can be with respect to Biocon founder ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ they are the leaders. Why they are leaders? Because they lead the masses and they work with a goal and they work with innovative ideas. Yes sir, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾ? No. Thus you should think ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% of your mains done. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ಓದು 10 ಅವರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ 10 ಅವರಿಂದ 12 ಅವರ್ ನಾನು ಆರಾಮ ಓದ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ಇದು ಬರಬೇಕು ಪೋಕಟನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 questions ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕಷ್ಟವಾಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಸಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡೇ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ 1% ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ January 1st ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ 90% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. 1% ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಲೀರಿ ಸಾಕು. Yes, okay ಅಲ್ವಾ? The next one we call it as at the 5th topic. ನಾವು ಓಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಸ್, ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ದೇ ಲೆಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಆಗಿರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ they because of their inbuilt capacity I can say they brought some reformations. Other you can talk about Rajaram Mohan Roy, you can talk about Ambedkar matadbodu, you can talk about Justice I can say Periyar matadbodu, you can talk about our Basavanna kuda. But one 1000 examples sigutte, adin mention madre if you write on 100 pointers kottru kuda exam you will never get marks. Rather you should add adequate examples or adequate justifications ಮಾಡಬೇಕು.
Yes or no? Yes. The next one we call it as the chapter 5. Okay, you can also mention about Narendra Modi, but ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು PM ಆಗಿ ಇಳಿತಾರಲ್ವ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. Obviously Narendra Modi is also a leader, but ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ. ಅದು ಬರ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಮೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಲೈಕ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್, ಹೌದೌದು ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, CT ರವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, yes. Okay, Alvam. The next one we call it as the 5th chapter. It is management tools and techniques ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now ಸರ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ನಾನು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಾನು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have I can say the different topics called as decision making under uncertainty. Now sir, uncertainty ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? It is uncertainty is nothing but during abnormal situations. ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಆರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? It is during abnormal situations. Now which is that abnormal situation sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it can be drought ಆಗಿರ್ಬೋದು, it can be some disasters ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it is any type of crisis. It can be economic crisis ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1991 ತರ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 1991 ತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ World War I, World War II ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ COVID-19 ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸೆಂಟ್ HPMV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ HPMV ವೈರಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, can I go for decentralization? People ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ. Can I go for formal communication? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ. ಒಂದು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, one is with respect to development, third one is constitutional values, and fourth one we call it as it is I can see achieving of it is the control and responsibility. Now sir, even uncertainty timely, take an example of Manipur crisis, take an example of Russia-Ukraine crisis, take an example of conflict between India and Canada, or I can say Russia and Ukraine, Israel and Palestine, well, conflicts. Now even timely, don't you think our government or the people should decide under uncertainty? Now uncertainty decision ತಗೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ, now we need to take in an urgent manner, in a fast manner, or in a cost effective manner also. But ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, don't you think I want some tools and techniques? So tools and techniques ಅಲ್ಲಿ the major tool and technique which is used here is, it is the SWOT analysis na kriti. It is the major important, I can say, the tool which are being used to control or to take decisions under uncertainty. ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ SWOT. ಏನಪ್ಪ SWOT ಅಂದ್ರೆ? It is strength, weakness, opportunity and threat. The easier one to go for analyzing about decision making ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ SWOT. SWOT ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the strength, weakness, opportunity and threats. And ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒನ್ here is the PDCA ಇದೆ. At the same time PRT, CPM, or we have different the tools and techniques, the different tools and techniques which are being, I can say, which are being present in our public administration to take or to decide the, I can say, situation. Now sir, decision ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಕ್ಕದ ಹೈ ಇರಬೇಕು. Cost to benefit ratio which should be higher. Now if you are rejecting the trade between India and Pakistan ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, now don't you think we should know about what is the cost and what's the benefit? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ.
ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ we'll go for rejecting of that, I can say, agreement. Now sir, recent ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is our Modi government has rejected RCEP agreement ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ RCEP? It is, what is RCEP? Regional Comprehensive Economic Partnership ಅಂತ between the ASEAN plus 6 countries. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಡಿ. ಸರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿಸಿ? Now, which is the policy which we have to control the emergency situations or uncertain situation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ emergency itself. Yes or no? Emergency itself alva. It is, we have emergency. Now emergency time ಅಲ್ಲಿ can I say that ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we also have our act called as Disaster Management Act of 2005. Disaster Management Act of 2005. Yes or no? It is DM Act ಇದೆ, it is personal policies. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಿಷನರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಷನರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CRPF ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್, the state will be cooperating on this. Yes or no? ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. yes or no? Now sir ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ದ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಂಡೋ ಚೈನಾ. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಮೈ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದೋಕ್ಲಾಮ್ ಇಶ್ಯೂ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ to resolve the issues between I can say the different tribal groups, Kukis and Meiteis in Manipur ali. Yes or no? N number of examples. At the same time you should also know about the syllabus also. Yes, you know the first and foremost one, decision making under uncertainty. Now decision making under uncertainty ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have different tools and techniques. The tools and techniques ಇದಾವೆ. Now different tools and techniques ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ one we call it as it's the initial one or the smaller one, or I can say easily to understand your SWOT analysis. Another little bit I can say applied one we call it as it is PRT, CPM, followed by fishbone technique, brainstorming vela bartha. It is strategies. Adadmele it is we need to have adequate policies to handle the situation during uncertainties. Adadmele we also have conflict management, we also have dedicated personnel to handle the situation. Followed by it is we need to go for it is the team building as well as the quality tools kuda. The tools also. Exactly, yes.
Yes, ಹೌದೌದು, it was mentioned in budget also. Perfect. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, all these things we call it as the chapter 5. Now the last one ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The last topic or the last chapter from public administration, the topic or the last chapter from public administration here is, we call it as ethical value inculcation, the administrative reforms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜನರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇದು ಪಬ್ಯಾಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಎಸ್ಸೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿವನ್ ಟೈಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಥಿಕಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋದು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ can I scratch this? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ KPSC ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. The second topic ನೋಡಿ, developmental programs and welfare programs. ಏನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ? ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು SC and ST. Yes or no? Yes. Now ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ we can talk about all the different, I can say, programs related to women ಆಗಿರ್ಬೋದು, OBC ಆಗಿರ್ಬೋದು, SC ST, transgender, followed by LGBTQ or acid victims, or it can be with respect to children's, divyangs. Exactly howdu ella ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Nothing but yes or no? Same. The next one we call it as, it is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, good governance is nothing but what? Responsible government. ಎಲ್ಲೋದಿದ್ವಿ? It is chapter 1, the chapter the 1 ಅಂತ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೇಮ್. Can I eliminate this? I'll be keeping this. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I'll be discussing about the 2 second ARCs, the recent time Veerappa Moily committee, or I can say the second ARC committee which was chaired by yaru. It is Veerappa Moily. We'll be majorly discussing about what can be the positives. Then the separate discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ, but while discussing about solutions, we will be using the second ARC recommendations for providing of solutions. See, ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, solutions should be from second ARC recommendations. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ARC ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್. Yes or no? It is Vijay Bhaskar. Again, I'll be using all that committee recommendations. ಅದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ, rather the questions will be with respect to what you can use this in your solutions part. ಅಂದ್ರೆ 7th point of blueprint ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. Yes, I'll be mentioning or I'll be discussing about all the things second ARC ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. And next one, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? It is both are decentralized. Yes or no? Sir, ಯಾವುದು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್? Which chapter? It is second or third? It is third chapter. The third chapter, delete ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Next, redressal of grievances. And what is the difference between redressal of grievances and good governance? It is same alva. Say good governance andre, in case if I am facing any challenges, it is a part of good governance ಅಷ್ಟೇ.
grievance redressal mechanism is a part of good governance. Good governance includes accountability. Good governance includes control. See, ಅಲ್ಲಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೊಲಾಂಗ್ ಕಮಿಟಿದು. Nothing but which includes all accountability, transparency, control, grievance redressal mechanism, people's participation, all those things. And the control na discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we'll be discussing about it is even Lokapal as well as Lokayukta also. ಹೌದಾ? Lokapal and Lokayukta, they are called as the ombudsman. They are called as ombudsman. They'll be controlling ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They'll be controlling corruption related cases at all the different stages of public. A to Z, it is A to D group ವರ್ಗೂ, it is all the authority at central level ಆದ್ರೆ Lokapal and state level ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ Lokayukta. Recent ಆಗಿ ಮೂಡಾ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, and this ಮೂಡಾ case has been transferred to ಯಾರಿಗೆ? It is Lokayukta also. There can be a question this time, Lokayukta ಬಗ್ಗೆ. And Karnataka has become the one of the most or the foremost state to come out with Lokayukta. But first state ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is Maharashtra. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about it is the miscellaneous parts, ethics and values in public service. Again ನಮ್ಮ ethics ಅಲ್ಲಿ again ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ integrity, honesty, being probity, being transparent, being accountable, being control, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ. Values. Second one, it is public relations ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ nothing but it is how are we going to interact with the people. How are we going to interact with the people, ಅದನ್ನ public relations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about it is program monitoring. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ವಯಾ ಕ್ಯಾಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಯಾ PAC ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಯಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. we need to discuss that. Yes, but ನೋಡೋಣ, it is we'll be discussing all those things in a detailed manner or in depth manner. Okay ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and we'll be going for previous questions, but ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now first, ಓಕೆನಾ? First one, it is we call it as private and public administration. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರ್ಸನಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. Third, management concepts, decentralized delegation authority, responsibility, control, communication, decision making, formal, informal, leadership and motivation, followed by tools and techniques, followed by ethical part. Okay, ನೋಡೋಣ ಈಗ the first one. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 7 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? 7 ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Now first and foremost question, briefly explain the different types of communication. Direct question, different types of communication. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I'll be recommending saying that it is mandatory that ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 2 pages ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ 2 pages ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ 7 point strategies. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಟೈಪ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್, ಆರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, salient features. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಇಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Significance of planning process and decision making and evaluate the components of the plan. Again, decision making ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. decision making in normal times and decision making in uncertainties. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಪ್ಪ? It is third or it can be fourth, but already third ಇಂದ already question ಬಂದಿದೆ. It can be fourth, but ಎರಡು ಬರ್ದಿ. The third one, critically evaluate the problems associated with delegation of authority. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್?
Next, leadership is situational, or it can be modified form. It is leaders are not born, rather it is, I can say, built. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes or no? See, COVID ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, it is, have you ever seen about, I can say, ethical part, helping others? But COVID time ಏನಾಯ್ತು? It is everyone came out. It is, I can say, they distributed food ಆಗಿರ್ಬೋದು, they distributed some medicines or mask, sanitizer at least. क्या chapter pa idu? It is the chapter 4, leadership and motivation. Nim nenpidre, leadership is situational. In the light of the statements, discuss the various theories. Already hint kotte. Discuss the theories of, I can say, motivation, or it can be leadership also. Yes. Next ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2014 Next, give an analysis of soft reformative techniques of monitoring and evaluation. It is techniques and the ಯಾವ chapter now? 5th chapter of monitoring and evaluation in the field of public administration. 5th, direct. Next one, have the welfare measures implemented by government of India with respect to SC, ST and women. But now general ಆಗಿ discuss ಮಾಡೋಣ. SC and ST or women, again direct. ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6th chapter. And next one, distinguish between the formal and informal organization. What are the benefits and problems? ನೋಡಿ, blueprint ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is beat any topic, you should be ready with 7 pointers. And while discussing also, I'll be doing that itself. One topic ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 pointers should be ready. Yes, okay ಅಲ್ವಾ? ಡನ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ, ಫಿಫ್ತ್ as well as 6th ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. yes or no? And first ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ he has asked 2 questions from either 4 or either 3. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. yes or no? yes. 70 marks on average. 12 point the 5 into 700 round, it is 70. Next ನೋಡಿ, it is 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 12 and 10 marks format ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 12 and 10. First and foremost question here is, confirm the role of Home Department in maintenance of law and order. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಬಿಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. yes or no? yes. This is from which chapter? It is 2nd chapter, directly from the 2nd theme. Nothing but maintenance of law and order anta. Maintenance of law and, see, maintenance of law and order home department ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ the theme remains same. The theme remains same. ಅಲ್ಲಿ home department functions. At the same time, you can talk about structure, you can talk about methods, you can talk about functions also. Same ಅಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Next one, it is next one with respect to factors. Factors anta kelidre origin alva. Again our blueprint, origin with respect to, it is emergence of NPA and NPM. Yav chapter? First chapter. The third one we call it as, what are the major criticisms, negatives, major criticisms of, it is 2-factor theory of motivation. Do you think it makes a contribution to the better understanding of motivation ante in the workplace? Defend your answer. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟೋದು ಈಗ. Do you think that I can say motivation makes a better understanding in the workplace? motivation ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಹಂಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. We'll discuss about the theory of leader and motivation also, but as of now, at least you should be in a position to attempt. Well, general topics irutte. It is not a public optional, rather it is general concepts. Governance ಅಷ್ಟೇ ಇದು. Heading ಮಾತ್ರ public administration, rather it is all these are governance topics. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಪ್ಪ ಇದು?
It is chapter 4, the formal and informal organization. Ali second topic. The next one, what write a note on Balwant Rai Mehta committee. 10 marks ge ಕೇಳಿ ಬಲವಂತ ರಾವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಕೇಳಿರಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿರಲೇಬೇಕು. It is Balwant Rai Mehta committee majorly talks about what? The PRIs. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ. ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is, I'm saying it logically. ಹೆಂಗೆ KPSC there will be direct questions. UPSC ಆದ್ರೆ you can never expect direct questions. It will be always and always applied one. Whereas ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ it will be direct questions. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲಿ the topics will be from directly from the syllabus itself. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೋತಾರೆ, they'll be modifying something and they'll be adding it. Yes, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, simultaneous elections ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ? It is what is simultaneous elections, the right about the benefits and challenges of simultaneous elections. ಮುಗಿತು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಯಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದ ಪೆರೆಟೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 4 4 12 marks ಗೆ. It is 4 each. Fish bone 4 marks, followed by Pareto 4 marks. It is followed by performance appraisal 4 marks. It is nothing but ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 marks or 10 marks ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ, 12 or 10. 12 10 ಇಲ್ಲಿ 4 marks ಗೆ 4 marks ಗೆ 4 marks ಗೆ. Again from which chapter? 5th chapter. Followed by it is second ARC recommendations 6th chapter. ನೋಡಿ, 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು it is 3rd. ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು 1 2 3 4 5 6. One chapter, one question. Either 10, 12, or 12.5 or 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಯಶ್, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾಪುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The next one, it is the 2021. So average ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? It is again 70 marks. 70 marks again, either 12 or 10 ಅಲ್ವಾ? 12 or the 10. It is 6 questions. 6 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು it is 5 is 12 markers and 1 is it is the 10 markers. 12 5s are 60 plus 10 ಅಂದ್ರೆ 70. ಓಕೆನಾ? Yes, but last time ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it was 2021 ಅಲ್ಲಿ it is either the followed either 15 or 10 ಅಂತ, either 15 or 10 ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 15 ಇದೆ. ನೌ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ? Second, what's the difference between administration management? Direct. Third, mention the role of central agencies in maintenance of law and order. Direct question, repeated question also. Ali home department ittu illi central agencies. See, home department said it is an administrator, but our underly managers irtare. Central agencies, sir central agencies yaru bartara sir illi anta kelidre illi state ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I said all the different central agencies. It includes ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? It is CAPF, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಯಾರು ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ CAPF ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ CISF, CRPF, BSF, SSB, ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್, ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ BSF ಆಯ್ತು, ITBP, it is NSD. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಎಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2.5 ಪೇಜ್. ಆ 2.5 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 8 ಇಟ್ ಇಸ್ 7 to 8 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
first chapter linked with 6th chapter. Responsive administration is key to good governance. Do you agree with the statement? Elucidate what are the components of responsive administration? Direct Madan committee. Okay na? ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? Direct questions, direct from the themes. Probably there won't be any current affairs. To be frank, ಏನು ಇರಲ್ಲ, directly from syllabus. If you know that, done with the game. 70 marks ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್? ನೀವಾದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈಚ್. ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 30 ಟಾಪಿಕ್. ನಾವು 30 ಟಾಪಿಕ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. 1:4 or it can be 1:4.5 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, or I can say I'll take it as 1:5 ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ. 1:5. Nothing but if you read 5 themes 100% fix. Nothing but ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. ನಾವು ಒಂದೆಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 12.5. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸರ್, ಇದು ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ ಇದು 30 ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ನೀವು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ 30 ಟಾಪಿಕ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಯಾಡಲ್ಲಿ 30 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಆ 30 ಟಾಪಿಕ್ಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರ ಹೋಗ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾವು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ 2 hours ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 60 hours. ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 10 hour ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 hour ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 hour ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರಿವಿಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 70 hours. ಸರ್ 70 hours ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 hour ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್? 60 minutesಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಆರ್ 1 hourಗೆ 1 hour ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 70, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 mark. 1 hour is equal to 1 mark. ಬಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗುಡ್? ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 hourಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 mark. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ 10 to 12 ಅನ್ಕೋಣ, 10 to 12 classes, and each and every classes containing some 3 hours. 3 hours ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಈಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ 36 ಬೇಡ 40 ಹಾಕೋತೀನಿ, 40 hours. ನಾವು ಈ 40 hours ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 7-pronged ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 7-pronged strategy. And second one, I'll be making you to write answer writing based on the topic ಅಲ್ಲೇ. and ನೀವು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೋ, if it is 10 marks ಆದ್ರೆ I'll be giving you 7 minutes.
ಇನಿಷಿಯಲ್ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಏನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ 70 or 40 hours ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 30 hours ಉಳಿತು. 30 hours ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ RD, some social and political perspective, you can watch and you can write the answers also. Benefit ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅನ್ಸಲ್ಲೋ? I'll be discussing all this based on the topics. Based on the topics I'll be discussing, it is 3 hours. Now ಈ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 hours will be for complete discussion. In ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು half an hour will be for answer writing as well as discussion part. And in ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು half an hour will be for revision of the last class. This is about the strategy. Yes, ಈ revision ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 minutes of your break. ಎಲ್ಲ it will be 1 hour. In ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 hours will be going for purely the discussion part. ಆ discussion ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 topics will be discussing per hour. ಈಗ ನೋಡಿ, it is 40 hours ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 70 marks ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ 1 hour ಅಲ್ಲಿ? It is every hour I will be getting how much? It is in and around I can see it is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.6 to 1.7 marks. Solid the content, answer it ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, what are the themes you need to focus, and which is the criteria. I'll be teaching you all the things A to Z. ಪಬ್ಯಾಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್. ಅದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಿಷ್ಟೇ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಡನ್ ಅಗೇನ್. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಡನ್, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 40 hours ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 days. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 hours ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 days ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, this is about our the complete aspect of the public administration. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, and we'll take some 10 minutes of break, and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll start with respect to first topic. ಬೇಗನೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. This is about, I can say, completely about the course, online, offline. Okay now? Yes, more than efficient. Thank you, Srinivas. Okay ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು 10 minute break ತಗೋಣ. Yes, and after the break we can continue. ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 90 days ಇದೆ.
Okay, shall we start? Yes. Now this is our the second part. Now second part ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the first and foremost one will be about it is public administration ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. It is second one we will be discussing about the public administration. Correct alva? See, before discussing or before indulging into the first topic, first ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? Now I have already said we need to discuss about ಏನಿಲ್ಲಿ? We need to discuss about the 7 points. ಏನಪ್ಪ 7 points ಇಲ್ಲಿ? One we call it as the introduction. One we call it as introduction ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದ್ರದ್ದು ನೀಡ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ the types. We'll be discussing about our types. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? It is salient features. Exactly, the salient features or the characteristic features. ನೋಡೋಣ, salient feature or characteristic features. And the fifth one, it is positives. The positives. And the sixth one, it is negatives ಬಗ್ಗೆ. Last one we call it as the solutions or conclusion ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 7-pronged ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ 7 pointers is mandatory. 7 points are mandatory, but with little modification. I will be discussing this. Okay, alva? Now, sir, first and foremost one. Now, give a heading called as introduction. The first one, give a heading called as introduction. Again. No, now, sir, introduction ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, now first thing here is, what do you mean by public administration? It is public ಅಂದ್ರೆ ಏನು, administration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Big name. What is public? What is administration? Big name. Online, what is public and what is administration? Yes, I'll be addressing all such questions. Okay, alva, last time. Okay, alva. Now, first and foremost one, before addressing our introduction part, we will discuss about, sir, public andre eno, administration andre. Now, can I say public antandre? Can I say public is as simple as that, people? Now, alva public andre, it is people. Whereas administration andre, ಏನಪ್ಪ, administration is as simple as that, to serve ಅಂತ. It is a Latin terminology. Latin ಅಲ್ಲಿ public is as simple as that, people ಅಂತ. Whereas administration is as simple as that, to serve. It is to serve anta. Now, what is the definition of public administration? Public administration, according to the Latin terminology, it is public is nothing but people anta karitevi. And the second one we call it as to serve. Now, sir, idinna, it is can I implement as an introduction? It is people, serve anta? No. And the second thing, to administer antandre, now we have 3 important branches or the 3 important branches of government. The 3 important branches of government. Now, governmentally we have 3 important branches. The first and foremost branch we call it as judiciary, always on the top, and the second one legislature and executive. Now, sir, ಈ 3 branch ಅಲ್ಲಿ which organ will implement or will serve the people? Paka? It is all alva. Yes or no? Hope you're getting what I'm saying. It is never an executive. It is not only executive. Don't you think even judiciary serves the people?
It is serve ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ while upholding of justice, while upholding of constitutional values. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? It is only an executive ಅಲ್ಲ, be cautious here. See, executive ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is heading would have been it is governance ಅಂತ, or the heading would have been executive governance. But ಇಲ್ಲಿ we are talking about public service or public administration. It is administering the people or serving the people. We call it as public administration. Now ಈ people ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ all the different agencies who are working for the state, who are working for the state. Now working for the state anta kelidre it is we have three important organs. One we call it as judiciary, working as a it is provider of justice. Ade riti legislature, they are working for the interest of people by making laws. Law madoru yaru andre legislature to serve the people. Ade riti executive ಅವರು they will be implementing the laws again to serve the people. Yes or no? Yes. One salpa you should be more broader with respect to thinking. Now it is not only executive, it is all the three important organs, they will be serving the people. Yes or no? Now if that is the case, sir, what is the definition? What is the definition of public administration? Now public administration definition baribekadre or introduction baribekadre you should use the keywords. Sir, ಯಾವ ತರ keywords sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now who is the father of public administration? It is ಯಾರಪ್ಪ father ಇಲ್ಲಿ? It is Woodrow Wilson. ಕೇಳಿದಿರಾ? Now Woodrow Wilson, for the first time he have elaborated with respect to the public administration ಬಗ್ಗೆ. Now this Woodrow Wilson, he is called as the father of American public administration. Father of American administration. He has given a concept saying that it is really two important concepts ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ public administration ಅಲ್ಲಿ. One we call it as implementation of policies, as well as management of resources. ಈಗ ಹೇಳಿ, implementation ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is executive. Now management of resources ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is legislature, judiciary. Yes or no? Nothing but in reality it is not only the executive. ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, rather all the three different, I can say, organs of the state, they will be going for achieving of the objective called as public administration, to administer the people or to serve the people. Now sir, ಇವರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಸಮ್. ಸರ್, ಅಚೀವ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಸಮ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ನನಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಾಬ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾರು ಇಟ್ ಇಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ಊಟ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫುಡ್, ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ we need to provide them adequate health facilities. Education ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ don't you think I need to provide employment, skilling ಇವೆಲ್ಲ? And that part we call it as implementation part. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸರ್, ಯಾವ ತರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ or the management of the complete, I can say, constitutional values also. Again, that is also management alva. Again, either it has been done by legislature or it has been done by it is the judiciary. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? Yes, exactly yes. ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ obviously taxing ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Perfect. Check and balance mechanism ಅಂತ. Exactly, it is perfect. Okay ಅಲ್ವಾ? This about our it is public administration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is a Latin term which means public andre it is the people, and the second one administrator is nothing but to serve anta, or with respect to it is implementation or with respect to management of resources. Sir, why we need to implement the policies or why we need to manage the resources? Yene guru ಮಾಡಬೇಕು? It is why
why I need to implement a policies ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? Or why we need to go for management of resources? It is balance ಅಂತಂದ್ರೆ, don't you think to achieve my overall goal? ನಾವು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to achieve a concept called as welfareism, to achieve my goal called as achieving DPSP, achieving directive principles of state policy. ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ರಾದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಸ್ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ 3-pronged ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ 5 minutes ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸರ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 1 paragraph? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 page ಅಲ್ಲಿ? ನೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 lines. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಪೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 10 marks ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೀಗ. 10 pages ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು, 2 page ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್, ಏನು ಇರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, saying that 10 marks. ನಾವು 10 marks ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ 10 marks? 10 marks ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 150 words ಅಂತ. 10 marks ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 150 words. 150 words ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pages. ನಾವು ಸರ್ 2 page ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫಿಲ್ 2 pages. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ 2 page ತುಂಬಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, one we call it as ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ 10 or I can say 10 mark questions ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 7 minutes ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆವಿಲಿ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಿಟರಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 1 3/4 page ಅಷ್ಟೇ. 1 3/4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು ಪೇಜು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂತ, 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ 2 page ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೋಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಶಸ್. 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಸಾಕು ಸರ್. 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಪೇಜನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪೇಜು ಫಾರ್ 10 marks. ನಾವು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 5 or I can say 4 to 5 lines. ನಾವು 4 to 5 lines ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟೆನಲ್ಲ ಅದು. ಆರಾಮ ಅವರೇ ಕಲಿ ಕೊಡೋದು, ಆರಾಮ ಬರೀರಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್, ರಾದರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ, ಸಾಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ between the I can say line should also be equal spacing, and between the words also should be equal spacing.
ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅಂಡ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓಕೆ. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ 50% and rest 50% is presentation. Now what is the difference between normal hotel and a 5-star hotel? ಏನು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ? It is same hotel. It is presentation matters. Presentation ಮಾಡಿದ್ರೆ it is cost ಏನಾಗುತ್ತೆ, ₹100, 5 times the cost. Nothing but presentation. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. See, content ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, but presentation matters. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is the first paragraph, the first one. It is introduction should be more attractive and more, I can say, appealing ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is automatically ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. Now sir think that a question is about public administration ಇದೆ. Should I need to write a definition under first paragraph? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೀವು, it is even first paragraph ಅಲ್ಲಿ should I need to write about a definition or should I need to introduce about a complete question? Introduce, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ? It is not a definition. It is rather you should introduce about the complete question. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, this is summary of the complete question. in 1.25 page ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು it is trailer ಅಷ್ಟೇ. and this you will be organizing one by one. ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಟೈಮ್ 7 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ, it is 10 marks ಆದ್ರೆ or 150 words, and this should be the first paragraph, maximum 4 to 5 lines. Maximum 4 to 5 lines, and this should be one paragraph. And in ಮಿಕ್ಕಿರೋ 2 paragraph ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ 3 ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ದ 3 ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. One we call it as definition, and the second one we call it as uniqueness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Second one we call it as uniqueness. ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ no one can stop you from getting good marks. Average ಆಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. It is uniqueness, and third one we call it as it is either stats ಬರಿಬೇಕು or facts ಬರಿಬೇಕು or it can be examples. Now sir, ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಸರ್ ಬರಿಬೋದು? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್. And directly I am not talking about, it refers to talking about the people and the servant. Rather I'll be introducing first stats or facts or examples. ಒಂದು either stats ಆಗಿರ್ಬೋದು or facts ಆಗಿರ್ಬೋದು or example ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is according to it is Woodrow Wilson. Now, who is this Woodrow Wilson? He is the father of American public administration. He is considered to be the father of I can say American public administration. First one, answer factual side. Now I will be jumping to definition, saying that ಏನಪ್ಪಾ public administration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is public administration is as simple as that. It refers to, according to Woodrow Wilson, it is implementation of policies. We call it as the implementation of policies, as well as what? As well as managing of resources ಅಂತ. Now sir, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? It is, don't you think, to achieve my unique objective, don't you think to achieve my unique goal called as
ಏನ್ ಯುನಿಕ್ ಗೋಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಯುನಿಕ್ ಗೋಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DPSP or to achieve my unique goal called as it is welfareism. To achieve my unique goal called as it is the part 4. Yes or no? Yes. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀಣ ಈಗ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ the father of we call it as American public administration space ಆಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ it refers to implementing of policies and managing of resources to achieve our unique goal called as DPSP or welfareism. DPSP or the welfareism. This we call it as the introduction of the public administration. Yes or no? Sir, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have introduced not only about static, we have introduced about static ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ, we have added little bit about uniqueness ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, and we have added about the definition part also. Nothing but little bit of static, little bit of uniqueness, little bit of the core part also. It's a mix of all those things, and this mix of all those things we call it as introduction. It is not only about the definition part, rather it is mix. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅನ್ಸಲ್ವ? Yes or no? Yes, exactly. Online. Yes, Pradeep. Perfect. Okay, no. ಇದನ್ನ ನೀವು you should learn how to write all those pointers. Yes, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಓದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ some 50 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಈಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ DPSP ಆರ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಸಮ್. ಮುಗೀತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ 1.5 ಇರುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ವರಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹೇಳಿ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ? ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಥೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಥೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್.
ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ 2 ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. either they will be asking about public administration origin ಕೇಳಬಹುದು, types ಕೇಳಬಹುದು, or significance and challenges and solutions. challenges ಕೊಟ್ಟು solution ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು. or it can be what is the need of public administration and significance, or it can be need and characteristic features, types or significance, challenges or the solutions. If that is the case, 2 dimension ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50%. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ KPSC ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 60%. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಗೆ 1 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1 ಕೊಡಲ್ಲ, 0.5. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, 1.5 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ 4 to 5, ಅವಾಗ 6.5 ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3, 2 or 3, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 or 3. yes or no? Now sir, if the question is for 4 marks, if the question is for 4 marks ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. 4 ರಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. But will you go for addressing the body part in point wise or in, I can see, the paragraph format? Point wise ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. at the same time ನಂಗೆ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. at the same time it should be mix of paragraph and pointers ಅಲ್ವಾ? paragraph, pointers. okay, examiner it won't be routine also. at the same time it won't be, I can see, it is, we call it as ಒಂದೇ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್, ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಹೆಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. I'll be training all those things. yes, okay, content ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, content only 50%. in ಮಿಕ್ಕಿದ 50% is your presentation, organizing, your, I can see, it is implementing part, all those things. yes, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ will be doing it in the classroom itself. yes, okay na? it is normal ಆಗಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 3 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ದ 3 to 4 or it can extend up till 5 ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5. it is understand the, I can say, notes making also. ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, 1 from social, 1 from economic, 1 from political, 1 from science and tech, 1 from ethics. end of the story. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೋ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಸೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 250 words. 250 words ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾರಿ, yes or no? yes or no? yes, okay ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. yes, clear. now is introduction clear? according to Woodrow Wilson, bracketly father of American, or comma ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು father of American public administration, according to him refers to, public administration refers to, it is implementation of policies and managing of resources to achieve our overall goal of an organization. We call it as DPSP or welfareism. yes, first one okay alva? second one ಏನಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಬೇಗನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್? ನಾವು ನೀಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ I am introducing a second one, we call it as hub and spokes model. hub and the spokes model. it is hub and spokes model. ಇಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬಾಡಿನೂ ಮುಗೀತು. we have 3 important, I can say, strategies. one we call it as hub and spokes. hub and spokes randomly ಬರೆಯೋದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು.
adna we call it hub and spokes. And second one is, second strategy we call it as stakeholder approach. It is first and foremost, ಇದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 or 2 ಇಸ್ ಫೈನ್. 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದರ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟೋ ಆರ್ ಖಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೋರ್ ಆಗೋದು ಆಗಲ್ವೋ? ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, we need to mix the questions or we need to mix the pattern also. ಒಂದು ಹಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀತಿರ್ತೀರ, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು. It is, we call this one as the random, it is, we call this as what? It is the random analysis of the themes. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ 9 ಥೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದು 9 ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 5. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ 5, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 5. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ರಾದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿರೋ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ, ಪಬ್ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ethics, science and technology, followed by ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ವಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GS3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ 9 ಥೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸರ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಯಾವ್ದೊಂದು ಥೀಮಲ್ಲಿ ಈ 9 ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬರಿಬಹುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಫಾರ್ ಬೈ geographical advantage, followed by it is rural development, followed by science and technology. ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಂತ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬೇಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಕೆ. ಎಟ್ ದಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅದು ಈಸಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾಡೋಣ. ಎಟ್ ದಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ accessibility, affordability will start to increase, at the same time faster delivery also? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೀಡಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, RD ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡನ್ ದ ಗೇಮ್. ಸರ್ ಈಗ ಅವನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಲ್, ಓಕೆ ಸೋಷಲ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್. Second one we call it as economically, it is cost is higher. ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓನ್ಲಿ 10% ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿಟರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. At the same time we can also go with respect to it is culture as well as historical also, cultural barriers as well as geographical barriers. 3 ರಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ or 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತೀರಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂದ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಶಿ ಹಸ್ ಡೈಡ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. MMR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. MMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್? ವೈ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೆಸರ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಪಾಲಿಟಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, majorly the backward regions is getting impacted. Second, lack of political willingness. Say Hyderabad, Karnataka or Kalyana Karnataka region or Malnad region or coastal region, why there is lack of development? Because of the political willingness. Because of, I can see, because of political willingness, under representation, or we call it as it is unutilization of funds are higher or misutilization is happening higher. Second, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲಿ ರೈಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕಾನಮಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ development, R&D which is happening, I can say those government hospitals are least R&D. Adhe riti geographical barrier, we are not able to reach the nearest hospital on time. Next science and technology innovation kadme ide, technological integration is lesser, lack of internet facilities. adadmele one point culture kuda baribodu. Sir ine culture anta kelidre, now according to our different cultures it is going to hospital is considered to be insane anta. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ದರ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, most prevalent in tribal communities, most prevalent in the Malnad regions. Cultural barrier also. You can't everything, you can't blame the government. Rather, there is our customs also. Our custom says that okay, hospital ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Again a challenge, nothing but it is the initiative government to increase the institutional deliveries. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can also go for development of rural development by establishing primary healthcare centers, making it effective. Nothing but it can be Namma clinics ಆಗಿರಬಹುದು, model of Namma clinics or Delhi Mohalla clinics should be established across the, I can say, state at the local level. ಬರಿಬಹುದು. Yes or no? Yes, it can be anything. You can apply this. Exactly. Yes. The doctor to patient ratio, infrastructure ಮಾತಾಡಬಹುದು, funds ಮಾತಾಡಬಹುದು, followed by financial problems. Exactly, yes. Education, lack of education, all those things. ಏನು ಬೇಕೋ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕೋ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಯರ್ಸ್, ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? It is stakeholder ಏನಪ್ಪ, party who all are the part of this, I can see, issue ಅಂತ. Now take an example of ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Now take an example of Manipur issue. Take an example of Manipur issue. Exactly, yes, I will talk about 90 days strategy also. Yes. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
one who are receiving the healthcare, one who are giving the service. ಯಾರಪ್ಪ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಗುರು, ಇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೀರಾ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. This is about our I can say 3 important approaches. The approaches. Yes. Then after this idella okay, tomorrow we'll continue with respect to our I can say need anta. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the online students are asking sir 90 days strategy ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. Okay. Now okay, now it is today date ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is 7th of January the 2025 and till ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ think that ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು it is 25th ವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we need to go for revision. Now sir 5th ಇಂದ 25th ವರೆಗೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು 7th ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ 30th ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 23 days. 23 ಅಲ್ಲಿ 25 ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 50 ಅನ್ಕೋಣ. 50 + 30 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 80 days, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ 80 days, 90 days ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 80 days ಅಲ್ಲಿ we have how many subjects? We have 11 subjects ಇದಾವೆ. ಸರ್ 11 ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 11 ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ GS3 ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 9 ಅಂಡ್ ಒಂದು essay ಇದೆ ಅಂಡ್ 1 ethics. essay and ethics. ನಾವು ಸರ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಈವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಗೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇಸ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಸಂಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ 2 hours 3 hours ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ವೈ 2 hours ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2 hours ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇಸ್ ಇಂಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೌಂಡ್ 12 ವಾರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 8 12 ಓಕೆ 10 ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ ಸಮ್ 10 weeks 2 hours it is 20 hours of I can say basic understanding of ethics. Sorry, essay is sufficient. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is in ಮಿಕ್ಕಿದ half a day ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ? in ಮಿಕ್ಕಿದ half a day should be for essay part, nothing but half a day for discussion Sundays. and in ಮಿಕ್ಕಿದ half a day ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 10 essays ಆಗತ್ತಾ? 10 essays ಅಂದ್ರೆ 5 from national or international and 5 from state issues. hope you are getting it. is ನಮ್ಗೆ 10 ವಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ 10 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. half a day will be for the class and rest half a day will be for it is 1 essay per week. ಸಾಕು. ಈ ವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 5 will be from part A and 5 will be from part B sufficient. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ essays. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 4 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 14 essays will be ready by the end of your examination. Okay alva? Yes, this is about our 10 decent agi saku, more than sufficient, but you should know the crux hing baribeku sir anta. Yes, I'll teach that also, not an issue. And next one ethics ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ethics game daily 1 hour ಕೊಡಬೇಕು. it is ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೂತು ಓದಬಾರ್ದು, it is daily 1 hour. ನಾವು 1 hour ಡೈಲಿ ಕೊಟ್ರೆ
80 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ 1 hour ಡಿವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್, 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹವ್ ರೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವ್ರ 30 minutes. ಸರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 45 minutes. ಸರ್ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 hour, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour ಇಂಟು 80 days ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 10 days ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? 10 days ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 70. ಸೊ ಎಷ್ಟು hours ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 70 hours. ನದಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 10 days 10 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 10 ದಿನ ಇಂಟು 10 hours ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 100 hours. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಕೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 hour ಇಂಟು 70 days ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ 70 hours. ಸರ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 70 days ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 hour ಕಳಿಬೇಕು. 70 days. ನಾವು 70 ಇಂಟು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು 10 hour ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅವ್ರ 8 hour, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 70 days ಇಂಟು ಸಮ್ 9 or 10 hours. ಸೊ ಈಗ 700 hours ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. 700 hours. ನಾವು 700 hours ಅಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 9 subjects. 9 subjects ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ 70 hours ಸಿಗುತ್ತೆ. 70 hours ಆರಾಮಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. 70 hours ಅಂದ್ರೆ 70 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 70 hours is equal to 7 days you will be getting per, I can say, ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ 7 days ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಸಮ್ 4 to 5 days ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಗುರು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ರಿವಿಷನ್ಗೆ, ಒಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ 1 day will be for it is complete revising of the again the complete revision or answer writing. ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is 7 days ಅಲ್ಲಿ it is 5 days will be for complete the studying of the complete section, and ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 day it is 1 day will be for it is revision. ಆಗಲ್ವೇನಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is first essay, ethics, NX 1, GS 1 to GS 3, already GS 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Now we have section or GS 1 ಅಲ್ಲೇ 3 paper or 3 section, 2 ಅಲ್ಲಿ 3 section, it is 3 ಅಲ್ಲಿ 3 section. Total ಆಗಿ it is 9 sections ಇದಾವೆ. So 9 sections you will be giving in and around it is 70 hours. 70 hours. ನಾವು 70 hours ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ 50 hours ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಾವು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 50 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 50 hours ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 10 hours ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ದಿನ ಒಂದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದಿನ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅದ್ರ 10 hour ಅಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ 10 hours ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಓದ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ 10 hours ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 2 weeks. ಆರಲ್ ಸರ್ ಅದು ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದಾಯ್ತು, 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಮರ್ತೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಆತ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್. ಆರಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 50 hour ಆಯ್ತು, ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೇಮ್.
It is up to you guys. You can decide or you can use whichever strategy you want. Yes, online, I hope it is clear. Online, offline or game? Exactly, yes. Yes, 90 days strategy done. Sir, next onwards, it's a free class, Andre. No, it is a paid class. Sir, please come out with a class of important themes for GS and SA. Obviously, like we'll be discussing all those things in upcoming days. Okay, ಅಲ್ವಾ at least ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಆಗಲಿ January ಮುಗಿಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ and you'll be serious also from February and March. It will be a marathon sessions. Okay, ಅಲ್ವಾ? Yes, not an issue. Done. Yes, yes. Yes, online, Lucifer, Pradeep, Srinivas, Vivek, thank you. See you all tomorrow. Yes? Okay. Huh? Essay topics now we discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Essay topics will be discussing, it is ಎಲ್ಲ planning ಆಗ್ತಿದೆ, but by next week you will be receiving the information ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Okay, Arjun sir will be, it is like Arjun sir will be like deciding and he'll be informing in the Sunday month, or I can say 6 a.m. ಅಲ್ಲಿ. 6 a.m. ಅಲ್ಲಿ he'll be deciding or he'll be informing about the timetable or schedules, questions ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ. Okay ಅಲ್ವಾ? And I'll also be discussing one topic every week. Yes? No. Yes, yes. It is fees for online, it is I think 3,000 or 4,000, I'm not sure. Okay ಅಲ್ವಾ? It is link ಅಂತೂ share ಆಗಿದೆ, pin ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Okay. Materials will also be provided. Sir, which all modules you are taking? Andre, I have taken all the modules. 70% I have taught. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. Yes, you can contact the above number. Yes, user, thank you very much. Okay. Yes, before leaving, just give a like and comment ಮಾಡಿ. Yes. Yes, thank you. See you all tomorrow. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾದ್ರು ಕೀವರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10 minutes. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದೇ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೌದು ಇರ್ತೀನಿ ಬರುತ್ತೆ. 10 minutes ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ತೀರ, ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈವನ್ ನೈಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ?